Sanje Jona Zoje Jona La Chanjo Bado Dane Japsun Dage Jenso Jebe Sona Je Dola Benje San Rupara Sho Sanje Jona Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japsun Dage Jenso Jebe Sona Dola Benje San Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jonal Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sanai Rola Benje San Rupara Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Donga Dan Dongai Jodan Tawa Joje Donga Mebe Dewa Tamba Medra Wajuje Yere Jadan Trave Danyo Jambola Ne Joroje Panden Zave Lama Rembo Dage Jeworo Beme De Jola Gade Jembe Gone Jeso Kuson Tuje Ngodo Zaldo So Now, I will continue with Chenreziga practice. So, actually, most important part gradually I explained during the I think more or less 3 years now, and now important is when you practice, when you do people practice, and through this. When you really do, there is a lot of individual experiences. So in order to go proper way, and quite important with the express and then answers, and if there is something going not proper, have to make correction, and then continue. So then slowly individual experience have to guideline of the right direction, So therefore, the question answer is quite important, because sometimes somebody's question, then many people get the answer, and so through this, these questions are very important to listen, because then it could help individual practitioners, Dnes budeme pokračovat v tématu praxe Čenreziga a to nejdůležitější už jsem vlastně v těch posledních 3 letech vysvětlil. A co je teď důležité, je to, že když lidé praktikují, tak se díky té praxi objevuje mnoho různých individuálních zkušeností. A aby ta praxe šla správným směrem, tak je důležité nějak o těch zkušenostech mluvit, a pokud se tam objeví něco negativního, tak je důležité to napravit a potom pokračovat v praxi. Takže tak postupně se mohou ty individuální prožitky měnit tak, aby vlastně nás vedly pozitivním směrem. Proto je tedy důležité věnovat se těm otázkám a odpovědí. Může se také stát, že otázka jednoho člověka potom může přinést odpovědi pro mnoho dalších lidí. Takže je důležité dávat pozor, poslouchat otázky a odpovědi, protože to může pomoci i s individuální praxí. Ces échanges sont d'importance. And also, when you remember beginning, we talk way of meditation and the practice of Chenreziga both. We went a very simple way. Then somebody did good practice. So due to this, then according with the practice, when question came, then teaching could go more profound, more profound. Due to the question, questions due to the practice. If somebody didn't do proper practice, then question cannot develop the more profound answers of the teachings. And now gradually, if you regularly practice, and then through this again we can go more deeper, more deeper
this kind of you have to know, because sometimes a little doubt, a little kind of perception, experience, and these things are, when we talk, then can go more profound. So through this, when you do continue practice, then this makes practice improvement, development of the your practice. And as I mentioned yesterday, main important is actually ourself, actualize ourself similarity, quality with the Yidam, Sambhogakaya. And through this, then like beginning of the request of the practice, how to die, where to die, proper way to die, and also in order to reach Devachen, these kind of qualities we need, not so easy. So generally, but through the practice, then gradually kind of ourself kind of a daily habit with the practice and the vision to the samsara, living in way of a style of living in samsara slowly change. Through this, then the tendency changes. So then result is could achieve proper way. Možná si vzpomínáte, že na začátku jsme jednoduše popisovali, jak meditovat a jak provádět praxi Čenreziga. A když lidé praktikovali správným způsobem, tak se potom objevovaly otázky. A díky těmto otázkám bylo potom možné předávat mnoho dalších hlubších učení. A tyto odpovědi, tato hlubší učení se mohla objevit právě díky těm otázkám a otázky se objevily díky té praxi. Naopak, když někdo nepraktikoval správným způsobem, tak se ty otázky prostě nemohly objevit a nemohly způsobit to, že bychom šli hlouběji do toho učení. Takže nyní, pokud budete praktikovat pravidelně, tak budeme moci v těch učení jít hlouběji. Tohle je důležité vědět, protože v průběhu praxe se mohou objevit různé třeba malé pochyby nebo nějaké různé zážitky a podobně. Když o tom budeme hovořit, tak potom je možné jít v učení hlouběji. Jinak, když potom budete pokračovat ve své praxi, tak se na základě toho vaše praxe může zlepšit. Včera jsem také mluvil o tom, že úplně to nejdůležitější je rozvinout v sobě kvality, které jsou podobné jidamu, které jsou vlastně tou sambhogakájou. A když to dokážeme, tak vlastně nám se to spojí s těmi odpověďmi na otázky, jak správným způsobem zemřít, jak dosáhnout devačenu, zrodit se v devačenu a podobně. A to samozřejmě není lehké, ale když budeme pravidelně praktikovat, tak postupně se budou měnit naše denní návyky, budeme vytvářet návyk denní praxe a podobně, a pak se bude měnit i způsob, jakým vlastně žijeme v samsáře. A to všechno se tedy změní. Díky tomu se tedy změní naše tendence, naše návyky a bude možné, abychom dosáhli správně toho našeho cíle. Now today again I will listen the questions and then try to give answers, Nous allons alors commencer aujourd'hui. A dnes si zase poslechnu otázky a pokusím se na ně odpovědět. All the questions, they are in French, and then there is one in English. So maybe I start with this one in English, and then I will translate into French before you answer.
So recently you explained that before practicing a idam like Chenrezi, we should first meditate as follows. There is the first step that we focus out and we relax. And then the second step is we focus inward, and we remain with the clarity and emptiness of the mind. In my experience, step 1 is generally all right. The thoughts calm down and mind becomes usually quiet after a few minutes. Step 2 is less obvious to me. I think I have been able to focus inwardly several times, and only a few times to experience what you described as clarity and emptiness. Remaining with it was difficult sometimes because my thoughts arise and mind seems less stable, focusing inside than focusing outside, outwardly, in my experience. So actually, I'm not so sure I do focus inwardly properly. So my question is, how do you focus inwardly in a proper way? Then I applied those 2 steps while practicing Chenrezi, and somehow remaining with clarity, emptiness, I started reciting the mantra. Without really visualizing Chenrezi, I could feel like he was there. And through this very clarity, emptiness I was experiencing, without really visualizing Chenrezi, I could feel like Chenrezi was there through this very clarity, emptiness I was experiencing. I don't know whether it makes sense or not. If it does, my second question is, what difference is there between the clarity, emptiness of mind and the presence of the idam? So I say in French. Nyní následuje otázka z publika. Nedávno Jigme Rinpoče říkal, že když předtím, než praktikujeme na idam, jako je Čenrezi, tak je dobré dělat ty 2 kroky. Nejdříve se soustředit jakoby na něco vnějšího a uvolnit se v tom. A ten druhý krok soustředit se na spočívání v prázdnotě a jasnosti mysli. Já to mám tak, že ten první krok je v pořádku, to mi jde, mysl se sklidní, po pár minutách myšlenky se také sklidní a podobně, ale co se týče toho druhého kroku, soustředění vlastně dovnitř, tak to se mi tolik nedaří. Podařilo se mi takhle se soustředit párkrát, ale jenom párkrát jsem prožil takovou tu prázdnotu a jasnost. Spočívání v tom je pro mě těžké, protože se stále objevují myšlenky a prostě ta mysl je méně stabilní, když se soustředím dovnitř, než když se soustředím ven. Takže teda nevím, jestli to dělám správně a chci se zeptat, jak tedy se správně soustředit dovnitř. A potom se mi také stává, že když recituji mantru Čenreziga, tak i když si Čenreziga nevizualizuji, tak najednou tam jakoby cítím jeho přítomnost skrze tu jasnost a prázdnotu, kterou najednou prožívám. Nevím, jestli to dává smysl, pokud ano, tak mám ještě druhou otázku. Jaký je tedy rozdíl mezi prázdnotou a jasností mysli a přítomností jidamu? De l'esprit et la présence du idam. Now for this, I don't talk many things because it's then easier. There is three answers, I'll go from third one first. When you say presence of Chenrezi, feeling, I think this is very good. And then you say you remain with the clarity, emptiness, clarity. This is need to be used to. Still, I cannot say exactly, but you have to use to more kind of mind is right now is too quick, but used to have to be this. But then you could remain more with this, and one day, if your clarity means your state of mind, emptiness is a reality because state of mind has no form, so emptiness.
So this clarity, if you remain with the form of Chenreziga, this then makes sense. Your mind, your mind remain with the Chenreziga, and presence of a Chenreziga, blessing to this Chenreziga, your mind, then you have to be habit of remain with this, inseparable with the Chenreziga. So this was the third answer. Yes, third one. I'm going up. According to the question. The question, yes. There were Two questions, but there comes three answers, All right, okay. Jigme Rinpoche odpovídá, k tomu toho řeknu málo, protože tak to bude jednodušší. V té otázce jsou vlastně 3 věci, takže dám 3 odpovědi a začnu tou třetí. Když říká, že je potřeba, nebo když říká, že cítíš přítomnost Čenreziga, tak to je velice dobré. A když říkáš, že spočíváš v té prázdnotě a jasnosti, tak to nemůžu úplně soudit, jak to přesně je, ale rozhodně je dobré a důležité si na to zvyknout, postupně si na to zvykat. Naše mysl je teď velice rychlá, takže je potřeba si postupně na to spočívání prázdnotě a jasnosti zvykat. Když se v tom budeme cvičit, budeme v tom spočívat, tak jednoho dne se stane, že se to opravdu stane naším stavem mysli. A budeme potom schopni setrvávat s Čenrezigem nebo v přítomnosti Čenreziga a zároveň být v tomto stavu mysli, kde je ta prázdnota a jasnost. Potom to bude dávat smysl. Nyní tedy, potom tedy vaše mysl bude schopná setrvávat v přítomnosti Čenreziga a objeví se tam také to požehnání od Čenreziga. Potom je potřeba se v tom dále trénovat a vytvořit ten návyk setrvávání, spočívání v této přítomnosti a v tom být neoddělitelný od Čenreziga. Une habitude. So now I use form. The Chenreziga means form, not necessary to be form like what we see the pictures, Feeling yourself, clarity is quality of the Chenreziga, So this makes then slowly kind of not talking about immediately. If this maintaining of doing this, then very naturally you are like your developed capacity of the your own state of mind, your nature of the mind, then develop the quality of the Chenreziga, Not saying you can visualize Chenreziga form, but even not visualize, the clarity is a clarity of the mind of the Chenreziga, But actually clarity is your mind, but you are kind of transform it or actualize it to form of quality of the Chenreziga, Mluvím zde o formě Čenreziga, ale to není nutně to, co vidíme na obrázcích a podobně. Tam to můžeme to nějakým způsobem cítit sami a ta jasnost je vlastně těmi kvalitami Čenreziga. Také to, co říkám, tak se nestane hned, je to postupný proces. Ale pokud tedy se to budeme snažit postupně udržovat, zvykat si a podobně, tak pak to přirozeně se to bude zlepšovat a nakonec tedy náš vlastní stav mysli, naše podstata mysli, tak rozvine kvality Čenreziga. A vy si můžete vizualizovat Čenreziga, ale i bez toho je ta jasností mysli Čenreziga. Je to sice vaše vlastní mysl, ale ta se potom transformuje, přemění, zrealizuje kvality Čenreziga. Now, the second answer is
you say when you focus in, quite difficult because too many thoughts arise, you know. This is the right. You receive so many thoughts rise. Then normally thought rise and mind is drawn by the thoughts because sometimes thought rise, your actual situation, a lot of things to do, a lot of wanting to do, and then it depends on individual, but there is always like something objective to do to this, all the thought rise. But then thought rise. But then try to look the sense of the thoughts, you know. Sense of the thoughts. If you look, actually, it's just like manifesting. It's not really reality that time. Until your application something, then there is some objective, realistic. But until this, only you're imagining, you know, thoughts. So when you really look, it's not like exist kind of following the tendencies. When you this is what we call, when you really look thoughts, all thoughts are empty, nothing's there, you know. This you have to realize, when nothing's there, then slowly reduce the these kind of tendencies always rise. Big reason why? Because your body, mind a little bit relaxed, then all the tendencies arise. So if you just look, that you realize this, or just like a kind of usually we call this illusion, because illusion means not really yet, and just rising the thoughts. Then we are following the illusion, then the reality illusion. So, so when you realize this, then thoughts are a little bit less, slowly rise less, and more able to focusing to clarity, you know, state of the mind clarity. State of mind clarity, your mind is focused more there, and this needs to be a little bit need habit. In order to habit, you are not you have to change your usual habit following the thoughts, you know. If you change this, then you can remain more like the clarity state. So A nyní tedy druhá odpověď na tuto otázku. Říkal jsi, že to soustředění dovnitř je pro tebe těžké, protože vzniká obrovské množství myšlenek. Za normálních okolností je to tak, že tedy vzniká spousta myšlenek a mysl to k ním přitahuje a oni se k tomu rovnou vážou a podobně. Je to proto, že chceme dělat spoustu věcí, máme různé cíle a podobně, takže vznikají další myšlenky a podobně. Ale co my bychom měli zkusit udělat, je podívat se na to, jaký ty myšlenky mají smysl, co jsou vlastně zač. A přitom zjistíme, že nejsou realitou, že to je jenom něco, co se objevilo, nějaká manifestace něčeho. A dokud je nějak neuvedeme v realitu, tak jsou stále jenom nějakou iluzí, jenom něčím, co si vlastně představujeme. A když se tedy na to podíváme pořádně, tak zjistíme, že ty myšlenky vlastně neexistují, že to jsou jenom nějaké tendence, které následujeme. A vidíme, že všechny ty myšlenky jsou prázdné, že tam není nic reálného za ním. A že tedy máme tu tendenci, kdy stále vznikají nové myšlenky. A děje se to proto, že prostě jakmile se trošku uvolníme, tak hned všechny ty tendence rostou, všechno se jakoby objevuje díky tendencím a podobně. Ty myšlenky, jak jsme říkali, jsou jenom iluzemi, ale ve chvíli, kdy je budeme následovat, tak se potom stanou realitou. Když tohle pochopíme, tak množství myšlenek, které se objevují, se bude zmenšovat. Bude se jich objevovat méně a my budeme stále více schopni se soustředit na jasnost mysli. Budeme schopni tedy setrvávat v tom stavu mysli, který je jasností.
a naše mysl bude více přítomná. A k tomu je tedy potřeba budovat nové tendence, nové návyky. A je tedy potřeba změnit naše obvyklé tendence a návyky. Ty obvyklé tendence jsou následovat své myšlenky a my to musíme změnit. A když to dokážeme změnit, tak budeme schopni spočívat ve stavu jasnosti. No, clarté. So now the beginning one third answer is still very difficult, like not easy as what we talk, like the thoughts are constantly rise, like this. So now this you cannot force, you cannot do so much, but sometimes it works, but generally it's difficult work. But for this need change a little bit habit. So for this need to be develop Jigme meditation, Jigme meditation, like for example, counting is one method, but then similarity according with your preference, and then try to remain with the counting, like we say like first we count, we're able to remain 20, 50, 100, then more 100, like this according with the habit. This habit, then sometimes several hundred you can remain with the less disturbed by the thoughts, So this helps now when you remain, try to clarity and feeling of the clarity, understand the meaning of clarity is helped by this practice, So now when you do the Jigme like this, also sometimes mind, physical, give a lot of tension, So in order to avoid the tension, if you look out space, habit of this, when you do the Jigme, counting or focus with meditation, then tension is not there, So this kind of one by one, they're linked, A nakonec tedy odpovím na první otázku. Je to stále těžké, když se vlastně stále objevuje mnoho myšlenek. Co s tím dělat? Není možné na to nějak tlačit, není vlastně možné s tím nic moc dělat, je to obecně poměrně těžké s tím pracovat. Co je proto možné dělat, je potřeba trochu změnit své tendence, své návyky. A k tomu dobře pomáhá třeba praxe Jigme. Například ve formě počítání, ale můžete podle svých preferencí využívat i jiné formy. A potom tedy s tou praxí Jigme spočíváte třeba s tím počítáním, můžete počítat třeba do 20, 50, 100 nebo do několika stovek, záleží na tom, jaké ty návyky už máte vytvořené. S tím, jak budete pokračovat, tak pak budete schopni napočítat i více do mnoha set a být myšlenkami, přitom méně rozrušování. To vám potom pomůže a pomůže vám to i v tom spočívání v jasnosti. Pomůže vám to také v tom, abyste porozuměli významu jasnosti. Dále se může stát, že během té praxe se objeví nějaké napětí, ať už v mysli nebo v těle. K tomu, aby se to tolik nestávalo, tak k tomu je dobrá ta praxe soustředění ven, soustředění na otevřený prostor a podobně. Takže když se na něj budeme soustředit, zase to vytvoří nějaký návyk a potom už to počítání nám půjde bez toho, aby se tam vytvářely ty tenze, ta napětí. Takže takhle to jedno po druhém navazuje. Pratique de la quiétude mentale. Okay. Good. Yes. So during the last session in October last year, you answered my first question associated with meditation.
And following what I was describing, you explained that I was too fixed, too rigid on the structure of the practice as such, and that there is some kind of attachment to it. So you advise to simply just follow the instruction, just simply apply the instruction. I thus follow your advice, and following your advice, I slowly, quite gradually, let go of all the focus, like focusing on the breathing, focusing, like all type of tense focus, and I just apply the instruction. So quite quick, when I am sitting on the cushion, the thoughts arise again and again, constantly, and they follow one another. They follow each other in a very rapid flow or stream. And I see that I only identify it quite rarely, actually. Sometimes I follow them, but then I have this, remembrance just to come back and not follow. And then if I do that, there is some kind of relaxed feeling. So I see that trying not to follow the thought is difficult. But blocking the thought, I see, is also not a solution. So I'm facing this difficulty that it's quite difficult not to follow, and I don't want to block because it's not a solution. So that's one thing. Something else is that when I recite mantras like Dorje Sempa or Chenrezi, I see that it's actually the same thing happening. The thoughts, discursive thoughts, they are coming again and again, and they cut me from the practice. So I'm also wondering where those thoughts are coming from. The teachings says, or help me to understand that those thoughts, the source of these thoughts is the 8th consciousness, so the Kunji Namshe. Because that's where all our experiences, all our tendencies and habits are stored. In any case, I see that only patience and practice might be a solution, but then I'll be happy to have your precious advice. Následuje tedy další otázka. Otázka zní, loni jsem měl nějaký dotaz a Rinpoche, ty jsi mi odpověděl, že pravděpodobně jsem příliš připoutaný ke struktuře praxe, že jsem příliš rigidní v té praxi. A odpověděl jsi mi, že mám jenom následovat instrukce. Dobře, to jsem tedy dělal a postupně jsem se dokázal vzdát všeho toho napětí, toho soustředění v napětí, na dech a podobně. Ale když si teď sednu na polštářek, tak v podstatě okamžitě se objeví myšlenky, objevují se neustále, rychle za sebou a podobně. Občas je dokážu identifikovat, někdy si tedy všimnu, že následují, vzpomenu si, že se mám vrátit zpátky. A když to udělám, tak se objeví takový pocit uvolnění. Vidím tedy, že je těžké ty myšlenky nenásledovat a zároveň ale vím, že blokovat je není řešení. A pak se mi také stává, že když třeba říkám mantru Dorje Sempy nebo Čenreziga, tak se mi stává něco podobného, že se tedy objevují myšlenky a ruší mě od praxe. A já si říkám, kde se ty myšlenky vlastně berou. V učení jsem slyšel, že zdrojem by mělo být 8. vědomí, to, kde jsou vlastně různé zážitky a návyky, ale z toho mi vlastně vyplývá, že jediným řešením je trpělivost a praxe. Je to tak? Budu případně rád za další cenné rady. So now is one thing is a good thing is you can see the thoughts are disturbing, because normally we don't see also, Maybe you remember before when you just sit, I'm sitting quiet, we feel quiet, but constantly the mind is following thoughts. Now you're perceiving, following the thoughts,
then it's you can see more than what I thought, like we can see like this. But this is this is quite normal. Let thoughts go. As you discover, it's also right. Cannot stop, not try to stop. And what do you say? Another. So yeah, it's difficult not to follow, but not a solution. Yes, Stop. Stop. Should not stop. But then look. Then you try to little bit like change. Which way change? Thought rise, but then try to see more kind of. Other day I explained remain with the clarity. So this concept try to remind, and instead of following the thoughts, you focus more like remain with clarity. Because exactly same, because this also good. What you're studying, you recognize the thoughts are coming from the eight consciousness. This is right, this is right. So there's also one good things for not only you, others. When you're studying, then you practice, then you can see the link. Why? So there's a quite a good point there. So now problem is disturbed by the thoughts. So this is again same, takes time, not feel immediately without disturbed by thoughts, but try to a little bit like thought rise, but at the same time there's need one tenshi. Tenshi, recognize this, try to be more kind of mind focus with the clarity. It will be difficult also because it's not easy as what we talk, but slowly, very slowly, then there is possibility you could remain more state of the clarity. Then a little bit less thoughts, but you have to do continue. And then slowly habit comes, gradually, not try to resolve immediately, but gradually your tendency is more able to remain with the clarity, your state of mind clarity. Rinpoche, you said that you need you need Jenshe to recognize. Can you so sorry? Can you please explain what you mean by Jenshe? Like when you meditate, thoughts arise, and then you Jenshe, the how you call Jenshe? How you translate? Jampa and Shishin. Shishin, yes. Shishin. So Jampa, we would say we remember. Yes. And Shishin, we are aware or mindful. Yes, aware, mindfulness, aware. So where you are aware of the appearance of thoughts, you are aware of the have to remain with the clarity, state of the clarity. This makes a little bit kind of helps, helps, but still thoughts arise. They need a little bit more, like deeply. You need more space for this. Space means a little bit like patience, and then slowly mind focusing is a change. Thoughts come because of the mind is always we are focusing outer conditions, worldly conditions. So now you make this outer condition, focus outer condition, try to change a little bit, means then focusing inner state of mind is a habit comes, So this need to do during the meditation or during the other days. Constantly, you have to look your state of mind. Constantly, time to time, flash. You have to change this way, So just to be sure, the Jampa aspect is to
you remember to remain in the state of clarity. This would be the Jempa aspect. And the Jejin aspect would be to be aware of the thoughts coming up in the mind. Yes. Is it like this? Mind, and then you have to know, you come back to the state of the clarity. But that's how Jempa and Jejin works together. Yes. Okay. Nyní tedy odpověď na otázku. To, že jsi povšiml, že myšlenky tě ruší, tak to už je dobré. Protože za normálních okolností to nevidíme. Dřív jsme mohli možná klidně sedět, cítit se klidně, ale naše mysl následovala myšlenky. Takže nyní už vidíme víc, než jak to původně vypadalo, takže to už je dobré. Je to tedy samozřejmě normální a jenom se pokus ty myšlenky prostě nechat být, protože si správně povšiml, že není možné je zastavovat. Prostě nesnaž se je zastavovat. Co můžeš dělat, je snažit se něco trochu změnit. A jak? Když se objeví myšlenka, tak zkus se na ní podívat o něco víc a spočívat v jasnosti. Ten koncept si pravidelně připomínej. Takže místo následování myšlenek prostě jenom spočívej v jasnosti. A potom, když jsi zmiňoval to 8. vědomí, tak to je také velice dobrý bod. Vlastně díky studiu si na tohle přišel, takže to je správně. A je to dobrý příklad toho, že když studujeme a propojujeme to s praxí, tak potom vidíme to spojení, to propojení, proč ty věci vznikají a podobně. Tak to je také dobrý bod. No a teď k samotnému problému. Pokud nás ty myšlenky ruší, tak co s tím? Je to stejné jako v předchozích případech, prostě trvá to. Je to dlouhodobější proces. Takže když se ta myšlenka objeví, tak si hned neříkej, to mě ruší a podobně, ale co je tam potřeba aplikovat, je něco, čemu se říká tenče, a to je vlastně spojení dvou slov, které možná znám odinut, tenpa a šešin. A ještě si je vysvětlíme. To v podstatě znamená, že teda tu myšlenku rozpoznáme a s kvalitou se budeme na to soustředit. A to samozřejmě není nějak jednoduché, je to potřeba cvičit. Takže když tedy při meditaci objeví myšlenka, tak musíme použít trenpa a šešin. A to trenpa znamená pamatovat si, připomínat si, a máme si tedy připomínat, že chceme spočívat ve stavu jasnosti. A šešin znamená být bdělý. Být bdělý a všímat si, že se objevují myšlenky. Takže být všímavý, že se myšlenka objeví, a zároveň si uvědomovat, že chceme spočívat ve stavu jasnosti. To nám tedy pomůže, ale myšlenky se samozřejmě stále budou ještě objevovat. Proto, aby se s tím něco více dělo, tak potřebujeme více prostoru. To v podstatě znamená více trpělivosti. Ale postupně, tedy když to budeme aplikovat, tak se naše soustředění bude měnit. Také je zajímavá otázka, proč se vlastně myšlenky stále objevují. Je to proto, že se stále soustředíme na vnější věci, na vnější podmínky, světské podmínky a podobně. Nyní bychom se mohli pokusit to změnit a soustředit se více na ty vnitřní stavy, na vnitřní stav naší mysli a podobně. A tím změníme ten svůj návyk. Je tedy potřeba stále, ať už během meditace nebo i jindy, stále sledovat stav vlastní mysli a říct si vlastně, jakým způsobem je v tom daném okamžiku potřeba ho změnit. A když to budeme dělat, tak postupně tedy budeme více schopní setrvávat ve stavu jasnosti, bude se objevovat o něco méně myšlenek a to bude přispívat k tomu, že se bude objevovat nový návyk. Samozřejmě
nevyřeší se to hned, je to potřeba postupně, pomalu budovat ty nové tendence, návyky a potom budeme schopni více setrvávat ve stavu jasnosti. De clarté de l'esprit. Now there is one important you can see there. I think this is not talking about you have to change, but you have to know. This is very important. When you know, then slowly your consciousness also focus in different way. What you can see there, so many thoughts arise. If you really look the thoughts, all kind of things, main basic is always linked with the emotions, emotions. So now why so many things, then it's too much tendencies, Due to the tendencies, then rise all the thoughts. Now in the teaching, there is one sometimes a sentence we see, individually ourselves connected with the samsara due to the tendencies, Now if you look the tendencies and then link with the attachment, desire and attachment. Desire, attachment, tendencies are necessary, unnecessary, both. Or mind is drawing into kinds of perceiving this, and then conscious, without conscious, we are following this. We imprint this in mind, then very kind of a link with the samsara, So there is one Gambopa sentence, one teaching saying, most important is we have to try to understanding problem of the attachment, I'm not talking about you have to be detachment immediately, but when you know this, then all the problems when you link with this, and when you really understood this, then kind of how you say, way of care of your mind, it's a little bit gives a different direction, This is a way to change the desire, Další důležitá věc, kterou je to možné vidět, je něco, co není potřeba hned se snažit měnit, ale je důležité to chápat, to vědět. A když to budeme vědět, tak se naše vědomí postupně bude jiným způsobem soustředit. A ta věc je, že když se opravdu podíváme, zjistíme, že se objevuje tolik různých myšlenek. Obrovské množství různých myšlenek. Jsou všechny možné, ale ty základní jsou vždycky spojené s nějakými emocemi. Proč je jich tolik? Je jich tolik, protože máme ohromné množství tendencí. A díky tendencím se všechny ty myšlenky objevují. A v učení jedna věta, že my jsme individuálně jako jednotlivci jsme se samsárou spojeni právě kvůli svým tendencím. A když se na tendence podíváme, zjistíme, že jsou vždycky spojené s připoutaností a s touhou. Tahle připoutanost a touha, tak v různých formách, může to být nějaké důležité, nedůležité věci a podobně, ale když je potom následujeme, ať už vědomě nebo ne, tak vytváříme nějaký otisk v naší mysli. A tím vytvářením těchto otisků se propojíme se samsárou. Gampopa také říká jednu důležitou větu, a to, že je podstatné snažit se pochopit problém, který vychází právě z připoutanosti. Pochopit
jak problematická je připoutanost. Já tady neříkám, že hned bychom se měli veškeré připoutanosti zbavit, ale co bychom měli udělat, je snažit se pochopit, vědět, že všechny problémy právě s připoutaností jsou spojené. A když to pochopíme, tak se o vlastní mysl budeme starat novým způsobem. A tímto způsobem tedy můžeme změnit tyhle věci, které jsou spojené s touhou a připoutaností. So I think I will leave here today, then continue, we will do question answers, both questions are very nice because due to this, we can see many, how to apply the application of the practice, Tady už nyní skončíme a příště budeme pokračovat v otázkách a odpovědích. Obě ty dnešní otázky byly moc pěkné, protože jsme díky nim mohli vidět, jak uvést praxi do praxe. De bonne mise en bouche. Okay. So nam de ye damje se ba nye to ne nye be da na pa je ga na je ba la do ba ye se be to le do wara sho ja ba we je dra ba kondo zambo de yan de jen de da ge je so da la ye wan de da damje ra do ngo san je ku so nye be jan Jigme Rinpočhem la da gende me jende be jala jeda ngowa me la do para shu